Уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день. Мы начинаем очередное заседание нашего онлайн-клуба про оценку. На экране вы видите тему сегодняшнего заседания. Тема, конечно, необычная для нас, и нам очень сегодня повезло, что у нас есть гость клуба Донна Подемс, которая расскажет нам об этом подходе. Хотел сказать о плане. План у нас, как всегда, сегодняшнего заседания, то есть вначале выступит Донна с небольшим сообщением. Сразу скажу, что ее презентация будет всем доступна после завершения нашей встречи, и запись будет доступна в видео. Так вот, Донна выступит с небольшим сообщением. После этого, сразу после этого, можно будет задать вопросы какие-то на уточнение. А после мы разделимся на малые группы для того, чтобы пообсуждать то, что Донна расскажет. И потом вернемся и поделимся своими мыслями. И, может быть, дополнительные вопросы какие-то у нас будут для Донны. Вот такой общий план. Ну и прежде чем мы перейдем, я бы хотел Донну представить. Мне это ужасно приятно, конечно, и мы довольно давно с Донной знакомы. И когда мы встретились первый раз, это было в 2000 году на конференции. По крайней мере, я ее встретил первый раз на конференции в 2000 году. Это была конференция Американской ассоциации оценки. И я вот вспоминал, что мне запомнилось вот от той встречи. И я помню, что Донна ходила по этой конференции и всех спрашивала: ребята, а что-то вы про мониторинг не говорите? Для НКО очень важен мониторинг. Надо про мониторинг говорить, а здесь что-то все про оценку говорят. И Донна ходила с какой-то моделью, ко всем подходила и спрашивала про мониторинг. И я не случайно про это решил сказать, потому что, уважаемые коллеги, в приглашении на эту встречу, конечно, вы видели все, что Донна профессор и доктор, и что она преподает в 3 университетах, пишет книги и так далее. Но Донна очень правильный профессор для нас, потому что то, что она рассказывает, она так и работает. И я считаю, что это вот очень важная черта ее, и для нас это очень важно, потому что мы с Донной, когда готовились, она знает, что сегодня здесь собрались практики, и нам очень важно именно практическое применение различных подходов и инструментов. Донна, мы все очень признательны, что ты нашла время к нам присоединиться, и я с удовольствием тебя приглашаю рассказать про феминистскую оценку. Thank you, Alexei, for that introduction. I think it was 2000. It's a very long time ago. If just please bear with me, I'm going to put the slides up. Okay, you should all be seeing the slides. So Alexei spoke a little bit about me in the introduction, so I'm going to give you just a very brief background. I am American by birth, but I left the United States in the 90s and lived in Latin America, Somaliland, Bosnia for a bit, and eventually South Africa. I like to start off, as Alexei mentioned, that I'm a practitioner. I run my own consulting company, and I have for the past 20 or so years. I implement about pre-COVID, I implement about 7 to 10 evaluations a year. They vary quite a bit between working with donors or working with governments or working with nonprofits.
So I first and foremost consider myself a practitioner. As I mentioned, though, I'm also a businesswoman running my small consultancy, and I've also served on multiple boards as an evaluator. The American Evaluation Association, SAMEA, is the South African one, and I also represented the American Evaluation Association on the IOCE, which is a sort of a umbrella organization. And I'm currently serving actually with Alexi on the International Evaluation Academy. I teach at 3 different universities, Michigan State University, where I teach theory, University of Johannesburg, the orange one, where I oversee PhD students, and I also work with the Stellenbosch University. I have a few books out, and I'm currently working on my 3rd book, which I hope to be out next year, and that's the focus of the conversation today. So thank you very much, everyone, for coming. And of course, the last photo, I am a single mom. So between my consulting work, my writing, and being a mom, actually, this is what I look like most of the time. An explicit choice of an evaluation approach is necessary to transparently guide technical and methodological decisions that inform any evaluation. Various evaluation approaches have emerged since the 1960s, and each one has a very specific focus. Feminist evaluation emerged to ensure that gender inequality is explicitly addressed in evaluation. My approach, which I am calling the Feminist Principles Evaluation, addresses gender inequity through guiding, useful, inspirational, developmental, and valuable principles. It's a principle-focused approach. That is the niche, or that is the purpose and the focus of Feminist Principles Evaluation. And as I said, I'm very excited to present this to you today, and this will be the book that comes out next year. So some of the ideas are still forming. Feminist Principles Evaluation, like other types of evaluation methods and theories, influences how an evaluand or how a project or a policy is assessed for merit, worth, and significance. It provides guidance on how to focus your evaluation. So it provides guidance on what to do, from shaping its questions to selecting the methods of inquiry, to gathering your data, to identifying findings, and most, and I would say importantly with the feminist approach, how to draw conclusions. Okay, but let's take a step back and let's talk just a little bit about feminism. The term feminism can describe a political, cultural, or economic movement that supports equality of the sexes. Feminism involves political and sociological theories and philosophies. It's concerned with the issues of gender difference and advocates for gender equality. Very simply stated, feminism supports the equality of the sexes. Feminism emerged in response to a systematic pattern of discrimination against women socially, economically, politically, and culturally. Feminism advocates social, political, economic, and intellectual equality for women. A key takeaway point is that while having a broad understanding of feminism is useful, very little formal knowledge on feminism is needed to use a feminist approach. I do differentiate between being a feminist evaluator and an evaluator who uses feminist evaluation. In other words, I do evaluations where I do not use a feminist approach if I do not find it appropriate.
There are different kinds of feminism: liberal feminism, ecofeminism, radical feminism, social feminism, and more. And they all bring very different beliefs in what feminism is. So what do they all have in common? All feminism supports three beliefs, and you see them on the slide. Therefore, my evaluation approach uses those three beliefs. There should be equity amongst humans. Gender inequity leads to social injustice, and gender-based inequalities are systematic and structural. To use feminist evaluation, an evaluator does not need to be a feminist. Rather, he or she need to identify that at least one of these tenets, so one of the ideas on the screen, are appropriate and useful ways of thinking for a very particular evaluation. For instance, an evaluator could use one or more of the tenets to inform how and what data are collected and from whom, which would then provide critical insights and perspectives needed to adequately address the evaluation questions at hand. Now that we have covered that you do not need to be an expert on feminism to practice feminist evaluation, you do not need to be a feminist to implement feminist evaluation. You do need to understand that feminist evaluation is based on some basic broad theoretical concepts and ideas. So let's go back to looking at some of those ideas. Two related terms used throughout, which sound very, very similar, yet have different meanings and usage, are gender equality and gender equity. Gender equality refers to men and women, having the same rights, responsibilities, and opportunities. The term gender equity means that women and men are treated fairly based on their respective needs. Other feminists describe the difference between gender equality and gender equity. There's a lot of literature on these distinctions, yet people misuse them. Here's a very simple demonstration of the difference between equity and equality. Despite the feminist movement that has been around for quite some time, and the many accomplishments in women's rights, or maybe because of it, the feminist movement is currently experiencing a feminist backlash. The feminist backlash specifically challenges the feminist movement. It is essentially an attempt to discredit feminist arguments and undermine attempts to bring about equality, often with aggression, open hostility, and also in more subtle ways, such as promoting the idea of family as the ideal social construct. So why use a feminist approach at all? Why not a human rights approach? Feminist evaluation does not encourage bias or blind advocating for any cause. Rather, feminist evaluation encourages the use of empirical data to change women's lives and/or the lives who are systematically oppressed. Here's a few tiny facts.
These facts are around rape statistics, wages of women, spousal abuse that are still happening today. I often use this discussion when people say, well, hey, what about just using a human rights approach? Of course, human rights are very important. And sometimes we need to focus a bit more on whose human rights, because when we focus on human rights, women's rights somehow seem to get lost. Let me share one final fact before we move away from the discussion on feminism and talk about feminist evaluation. From here, we will talk about the most common questions I have when I mention feminist evaluation. In 2015, the United Nations presented the 2030 Agenda for Sustainable Development. It was adopted by all the United Nations member states, and the agenda describes a plan of action that identifies 17 sustainable development goals. The goals recognize that ending poverty needs to be addressed in partnership with improving health and education, reducing inequality, and encouraging economic growth. Of course, while being aware of climate change and the need to preserve our oceans and forests. But globally, most countries agree about the need to include women and girls in the conversation, and this is SDG 5. SDG 5 says, to achieve gender equality and empower all women and girls is necessary. Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for peaceful, and prosperous world. Also, VOPEs, which are the volunteer organizations of evaluators and other organizations that work in evaluation, they play, and if you're an evaluator, you play a pivotal role in facilitating governments, nonprofits, donors, civil society to use evaluation processes to inform public policy and other decision-making. That's a pretty critical role. As part of that, evaluation societies and associations around the world have a pivotal role to play in supporting evaluation to promote gender equality and women's empowerment. Now that I've explained in broad terms what is feminism, and I've talked a bit about the global context and the importance that we play and the important role that we play as evaluators in this, let me focus on feminist principle evaluation. Feminist principle evaluation is guided by one overarching principle: attend to gender inequities in all aspects of evaluation from the beginning to the end, and include diverse women's voices. This overarching principle guides the entire evaluation and is supported by 8 operational principles that give guidance on how to do the evaluation. As Alexi mentioned, the principles will be available for you in the PowerPoint. And due to time, I'm not going to read them. I'm just going to leave them up here for a moment for you to see them. And then I'm going to move on to further explain the approach.
The approach recognized the value and importance of identifying and engaging different women's voices, exploring who holds what power, knowledge, insights, and expectations, and considers who can benefit and who can be hurt. That information is then used to co-design an evaluation. The design designates who will be involved in what evaluation phase and how they should be engaged to do what aspect of the evaluation, identifying what people need to actively participate, and how processes should be implemented to support that needs to be explicit and feasibly defined and planned for. Budgets, timeframes, capacity building efforts, and other logistical factors need to be considered upfront, not at the end. If not, the evaluation runs the risk of wanting to be inclusive of women's voices, but not having the resources, such as time or budget, or the appropriate evaluator competencies to implement a feminist and inclusive process. When I introduce feminist evaluation, I very rarely spend a lot of time on what are the principles, because people are very quick to ask me kind of difficult questions. So this is what I wanted to spend time on in our presentation today. Even though I state up front, you do not need to be a feminist to implement feminist evaluation, people always repeat that question to me. Does one need to be a feminist? And I have to admit, there are some buried challenges to this question. So let me dive down that rabbit hole. If I define feminism in a particular way, as I mentioned earlier, there's more than 17 different kinds of feminism out there. So if I define it in a certain way, and someone else meets my criteria, do I have a right to label her or him a feminist, even if that person claims not to be one? Here's a hint. A few years ago, I implemented what I would call a feminist evaluation in a small African country, and my colleague was a Buddhist. She fully engaged in the design, the data collection, the interpretation, and the writing of the final report. Yet she stated that she was not a feminist. Now, between you and me and the recording, I would label her a feminist because by my definition, she applied those 3 core feminist tenets that I introduced earlier. But by her own definition, she did not claim to be a feminist. So the answer, do you need to be a feminist, is not always straightforward. In sum, you do not need to be a feminist or identify as a feminist to practice or draw from feminist evaluation. I wanted to wrap up my talk by explaining why I use feminist evaluation. One, I do not hide under the pretext of a gender approach. A gender approach would gather data to look at men and women, but it does not challenge the reason that women do not have equality. Pure gender approaches are easy and at times very appropriate and useful. Yet please remember, a gender approach does not challenge anything. It does not challenge anyone. Gender approaches describe. They often see 2 groups, men and women, and those are the only 2 choices. And a gender approach views each group as homogeneous.
all women are the same. A feminist approach unlocks thinking about data collection, analysis, and interpretation to explore the many differences that influence how people receive and value an intervention, a policy, or a law. Feminist evaluation forces me to see the world in different ways and from multiple perspectives. If you're working with someone who's very uncomfortable with the term feminist, you can also find very similar ideas in culturally responsive evaluation and practical participatory evaluation. As I like to say, feminist evaluation has a friend in these approaches. 2, I practice feminist evaluation because feminist evaluation recognizes that multiple systems exist in which we all live and that influence our lives. Our school, our family, our work, our friends. Feminist evaluation then gives me the freedom and the backing to identify and explore these different constructed systems during the evaluation. I look for explanations in multiple systems regarding what is happening or not in the intervention, the evaluation process, or its findings. Feminist evaluation broadens my understanding, leading to deeper insights and more realistic recommendations. And as I like to say, feminist evaluation has a friend in systems approaches. Three, I consider and recognize different voices and power during the evaluation process. For example, who has evaluated or who has worked with an intervention to see if people are empowered? Tell me honestly, who gets to define that word? You, your government, the donor, the implementation staff, the nonprofit, the dictionary? If evaluators allowed, and the emphasis here on allowed, the very people who are supposed to be empowered to define that word, would different criteria be developed to measure the intervention or the policy? In other words, who gets to define the criteria for success? Whose values count more? Because someone's always do. Feminist evaluation encourages me to ask those very difficult questions. It guides me in the discussions, and it provides the theoretical backing needed to defend such an approach. Feminist evaluation has a friend, meaning that it says somewhat similar ideas to democratic evaluation. Four, and I know I need to wrap up, but my last concrete example is a straightforward one about conducting interviews. When I conduct interviews, I do something that does not add any cost to the evaluation. Honestly, it does not even take much more time. It doesn't challenge any approach out there that I'm aware of or require anything beyond a respect for humanity. When conducting an interview, I recognize that I am there to benefit from the information that someone else has and is often freely giving to me. I'm being paid and they're not. And I need to understand what they are telling me from their perspective, not my own. Feminist evaluation encourages me to do one or all of the following things. 1,
Before I launch into 1,000 questions, I ask the person before we start the interview if they have any questions for me. Imagine some stranger asking you 35 semi-structured questions, while the whole time you are thinking, wait, hold on, what's this about again? And who are you? 2, I recognize that what information I take is given to me. What the person provides to me is not something I keep secret from them. I don't hide what I'm writing. And as I ask questions, post-COVID, as I ask questions, I sit next to the person so they can see the notes I take. And at times they even correct me, which strengthens my data. 3, at other times, I provide a copy of the questions prior to the interview or during the interview. Remember, the person is not taking a test. They are trying to share their knowledge and perceptions with you. When I finish the interview, I ask people if they have any questions for me. After all, I just asked them 35 questions. It's polite. 5, and final. If I have information to share from the very intervention that I am evaluating, of course, with permission, then I share it. Whether that be pamphlets on HIV, clinic vaccination schedules, the next community cleanup day, or a useful website. I always try to give back. Feminist evaluation makes me a better evaluator because it supports me to uphold my values of treating others the way that I want to be treated, and provides the theoretical guidance to do so. Before I say goodbye, I wanted to just say thank you again so much for having me. I am an evaluator, I am a feminist, and I am okay with swimming against the mainstream because I think that in the end, it makes me a stronger evaluator. These are some of the resources. Unfortunately, they are in English, so I apologize about that. But if you go to the website that you see in the middle, the Better Evaluation, I need to check with Alexi, but I do think there are references on there that bring you to multiple other languages. I'm going to stop my screen share and I'm going to pass the floor back to Alexi. Донна, спасибо большое. Да, на сайте Better Evaluation действительно есть на других языках. В частности, там есть кое-что даже на русском языке, но про феминизм там нет на русском языке, это я точно знаю. Донна, еще раз спасибо, пожалуйста. А ты бы могла вывести свою презентацию и тот слайд, где принципы? Вот у тебя, где 8 принципов, чтобы они перед глазами были. Мы сейчас возьмем немножко времени, чтобы по горячим следам задать тебе несколько вопросов, может быть, что-то прояснить. И я хочу воспользоваться тем, что я модератор, и если можно, давай я тебе сразу 2 вопроса задам, Донна. Значит, принципы выведешь? Ага, Yes, of course. Давай, да. Угу. О, чудесно. Сейчас мы. Вот 8 принципов. He might need to help me. Не, дальше. Ты не спеши. Следующий после этого, да, дальше. И следующий еще. Вот следующий слайд. Следующий. Вот, все. Yeah.
Так, Донна, это принципы, коллеги, на которые, мне кажется, полезно посмотреть в свете нашей предстоящей дискуссии. Значит, особенность феминистского подхода к оценке в том, что он полагается основан на этих принципах. Понятно. Значит, два вопроса, Донна. Первый вопрос. Ты там по ходу выступления сказала, что такой подход не всегда уместен. И могла бы ты привести пример, когда он неуместен, и почему? Yeah. Feminist evaluation is not suitable when people are offended by the label, by the name. Even if I think that it's a good approach, that it will get us the best data, the best analysis, answer the evaluation questions in the best way, if the people who need to use the evaluation find feminism offensive, it is definitely not the place to use feminist evaluation. Other evaluations are very lucky. They use a title like empowerment evaluation, utilization-focused evaluation, realist evaluation. Those are really nice titles. And even if people don't know what those are about, they're not offended by them. Feminist evaluation has a challenge because of its name. And because of that name, I sometimes cannot use it. Да, конечно, Донна, понятно, спасибо. Я второй вопрос задам, и у нас есть еще время для того, чтобы другие задали вопросы. Вот я знаю, что Ирина хочет задать, я тоже приглашу ее. Донна, второй вопрос такой. Вот нас учат, что вообще правильно проводить оценку, когда у тебя позиция непредвзята. Ну, то есть ты заранее определенного мнения, какого-то позиции не имеешь, а ты собираешь данные и потом их анализируешь и, значит, приходишь к выводам, на которые не повлияло то, что еще до начала оценки ты думал там по поводу программы, допустим. Не получается ли так, что в феминистском подходе есть предвзятость, прям заложенная изначально? То есть человек приходит оценивать программу и изначально считает, что есть дискриминация, что женщина находится в более сложном положении, чем мужчина и так далее. Okay, so there's several different ways I would like to answer the question. Let me start with the academic answer, and then I will move to a very practical answer. Qualitative research is biased, right? So it's not just feminist evaluation that comes across as being biased. What I would like to do, though, is to shift you away from that word, because traditionally, when we are learning predominantly Western research approaches, they're considered good or bad if they are not biased, right? Quantitative research is all about that. Qualitative research, though, has a very different way of understanding the world. First of all, this is also rooted in different philosophical theories, but let's just stick with qualitative, quantitative for now. When you enter into any situation, you are biased. To say that you are not biased is impossible.
because we are shaped by our world, our family, television, TikTok. All of these things shape us. We're not blank slates. To me, the question is not around being unbiased, because I think we are all biased. To me, the question is around being neutral. So I'd rather shift the conversation to talk about neutrality. When I walk into any evaluation, I am neutral. In other words, and I hope this translates, I don't have an axe to grind. When I walk in to do an evaluation, I need to identify empirical data, logical, transparent empirical data, which I then use to answer the evaluation questions. If I go into a program, let's say it's for a center for rape, and I'm biased, I would very much like to see the center offering the best possible services. I am not going to go in to do an evaluation of the rape center, find out that it's not doing its job, and then say, oh, it's great, give it more money. Because that's not helping anyone. So I'm not going in with an axe to grind. I am not going in to say, this is great, or this is amazing. I invest my time as an evaluator to improve, to make better, and to identify what's working in programs and projects that are going to make women's lives better. And so you would say that is where my bias might lie, is in the areas in which I choose to work. But it's to the benefit of the Rape Crisis Center that I am as critical as I can be, because they need to provide the best services possible. As a practitioner, I've already sort of segued in there, sorry, but as a practitioner, what I do is the second that somebody begins to ask me about bias, is I shift them into that conversation around neutrality. I can defend my being neutral, but I would challenge all of us that we are biased. Донна, спасибо. Можно я тебя попрошу, теперь закрой презентацию? И, коллеги, если вы хотите задать вопрос, нас довольно много, вы тогда там руку поднимайте, и тогда будет нам видно. А я сейчас приглашаю Ирину Решта задать вопрос. Ирина, пожалуйста. У меня скорее даже комментарий. Мне очень интересно то, что говорит Донна. И я сижу, все на себя примеряю. И вопрос у меня касается принципов, которые были на экране. Вот их сейчас нет на экране, но если там заменить слово «женщина» на другую группу, например, инсулинозависимые, люди с остаточным зрением, люди с ментальными нарушениями, но с охранным интеллектом, то вообще логика в большинстве принципов сохраняется, ну, кроме инструментов подавления, которые будут другими. И это комментарий к тому, что эти принципы вообще очень классные, их можно использовать и в других подходах. Мне так показалось. Донна, вы тоже так считаете? Yes, I agree. And actually, when you look at any evaluation approach out there, utilization focused, realist, if you know other approaches, and then you look at what an evaluator actually does, we don't ever just, I hope, a good evaluator never uses one approach, right? We say, oh, this is really useful from feminist. Oh, this is really useful from utilization. So we look at different approaches and we bring them together and then we do an evaluation. So I very much hope that people would look to this for other kinds of evaluating other kinds of interventions. Thank you. Спасибо.
Вопрос у Веры Чадаевой. Вера, пожалуйста. Вера, слушаем ваш вопрос. Что-то вроде не слышно. Может быть, Вера по-английски его задает. Вер, вы задаете вопрос? Ага. Вера, вас не слышно, к сможлению. К сожалению, не слышно. Коллеги, есть ли еще вопросы какие-то на прояснение, и мы можем, или мы можем перейти в малые группы, пообсуждать, вернуться, может быть, дополнительные вопросы, комментарии появятся после этого. Сейчас, Володя, есть вопрос, да? Да, Давай. я Да, хотела Володя. задать. Регина Сафарова задала вопрос в чате. Ага. Вопрос Да, я в чате. Да, Донна, вопрос такой. Возможно ли использовать феминистский подход в оценке и не называть это феминистским подходом или гендерным подходом, а просто следовать принципам? Yeah. So that's a very good question. It's something that I do speak about, and I do not feel the same as other feminist evaluators. It is definitely where I take one of my biggest criticisms when I present. I have another book out that Alexi knows called Being an Evaluator. And in that book, I talk about the misuse of labels, titles. For me, what is important is what we do and how we apply it. To me, it does not matter what label you give something, but you have to make sure that the principles, the description, the application is transparent. So if you're doing an evaluation and you say, these are 4 principles of how I'm going to design my evaluation, and your client, your friend, the nonprofit, the government, they say, yep, we like those 4 principles, and you do the evaluation and they want to call it a gender evaluation. I don't get hung up on labels. Where I think the problem comes in is where people use the label, it's a gender approach, but then they don't explain what they're doing. And then people get confused. So I'm not concerned about the label. I am concerned about what gets done. Okay. Other feminist evaluators, here's where they critique me. They say, if you do not use the label, it does not get published, it does not get critiqued, and it will never become one of the main evaluation approaches because it has so many different names all over the place. It's a fair critique, but as I mentioned, I'm a practitioner. My primary focus is to make sure I do the best evaluation possible. Promoting feminist evaluation for me comes second. Володь, прежде чем задашь вопрос, я уточню. Донна, означает ли это, что так же, как и в феминизме, в феминистской оценке есть более радикальные подходы и менее радикальные подходы? Not yet. Feminist evaluation is very young. Not feminist research, right? That's feminist evaluation builds on feminist research. But in feminist evaluation, I find it to be one approach
that is too theoretical, too academic, we cannot apply it. So my approach is really the first one out there that I hope gets applied in the field. Окей. У нас еще один вопрос перед тем, как мы разделимся на малые группы. Володь, пожалуйста. У меня вопрос, вот, связанный с тем утверждением, которое Донна сделала, что вот качественная оценка, она всегда предвзятая, да, и я соглашусь, да, там, ну, не буду углубляться в сложности, но как бы согласен. Но в отличие от количества, сказала она. Но у меня вопрос, например, мы выбираем индикаторы для, например, мониторинга проекта какого-нибудь. Разве там не может быть некоторого отступления, ну некоторой дискриминации, да? Или мы разрабатываем анкету, да, которая там является элементом количественного исследования, но те вопросы, которые в анкете задаются, да, они разве не могут быть ну, предвзятыми с точки зрения, например, оценки, основанные на феминистских принципах? Окей. Хорошо, спасибо. Все, я просто вот хотел уточнить. Хорошо, коллеги. Сейчас мы разделимся на малые группы. Донна и Нина, я хотел вам сказать, что у нас будет маленькая своя группа на 15 минут. Значит, мы разделимся на две малые группы, уважаемые коллеги. И предложение такое: в малых группах поговорить, видим ли мы что-то полезное в феминистской оценке с практической точки зрения. Это первый вопрос. Второй вопрос: видим ли мы какие-то риски, связанные с использованием феминистских принципов при проведении оценки наших проектов и программ? И, соответственно, по ходу разговора в малой группе, может быть, будут возникать дополнительные вопросы или комментарии, которыми мы захотим поделиться с Донной. Это тоже мы в малых группах зафиксируем. Малой группы работаем по 15 минут и возвращаемся в большую группу, и будет завершающее общее обсуждение. В малых группах можно говорить по-русски. Да, и Вернулось. У нас вернулось меньше, чем уходило в малые группы, но да. это бывает. Это бывает, да. Как в настоящем клубе, Донна успела попить чаю. То есть процесс идет нормально. Пожалуйста, уважаемые коллеги, давайте мы поделимся какими-то результатами обсуждений в группах малых, и если вопросы есть, то можно их задать Донне дополнительно. Кто начнет? Ирина, давайте ваша группа, да? Микрофон. Алексей, да. Мы задаем вопросы сейчас, которые у нас для Донны остались, или все целиком? Можно комментарии сказать, какие есть, и какие вопросы. Начните с комментариев. Как Если удобно. очень кратко, Да, то у нас Мгм. основные комментарии про полезность, я очень кратко скажу, это возможность действовать открыто, честно и сразу же использовать свои ценности, делать открытыми свои ценности на входе. Вот это классно. Мгм. Опять же, когда мы говорим про определенные принципы, подходы, мы сразу же понимаем, на что мы опираемся, какие есть возможности, ограничения этого вида оценки. Это тоже хорошо, как с научными школами, да? Это возможность давать разные рекомендации по развитию программ. Мы проводили параллельно, например, с коренными малыми народами. Но то, что вот я вот комментировала тоже момент, что можно вместо женщин и другие тоже аспекты смотреть. Женщин в более конкретных каких-то территориях тоже. Дальше. Возможно, что женщины как раз менее такая гласная часть общества, и как раз тут мы их включаем. Они активные, но молчаливые, а тут мы вот можем их включить в обсуждение, учесть их мнение и так далее. Еще были моменты, комментарии про то, что цель устойчивого развития, вот тут мы можем соединить как раз с реальностью, с ценностями, вот с этими гендерными аспектами, и можем раскрыть таки ЦУР на таком практическом опыте, не де юре, а де факто уже, и требовать их исполнения вот в практическом приложении. Ну, еще хороший комментарий, что мы оба пола учитываем, а не только женщин. И очень хорошо, что мы понимаем разницу между справедливостью, равенством, что, опять же, важно не только для женщин, но и для разных стигм.
Про риски интересно, что у нас было. Про то, что это увеличит дистанцию между заказчиком и другими стейкхолдерами. Это будет у нас в нашем контексте, возможно, негативная коннотация понятий сработает. Да? Опять же, тут я перепрыгну про то, что надо учитывать патерналистское общество, про то, что это может где-то вот мы еще более маргинально будем выглядеть. И в итоге у нас получится внешняя оболочка без реального содержания. Что еще надо учесть про риски? То, что женщины, находясь в одной группе, они, может быть, не будут говорить реальные свои мысли, потому что они побоятся, что об этом узнают соседи, женщины, коллеги, там, мужья и прочее. И они побоятся, что это все равно выйдет в общественное мнение. Ну и то, что мы будем, может быть, бить в одну точку, не там сосредоточимся, не настолько широко увидим картину, а увидим только один ее аспект. Это из рисков. Вот, и у нас 3 вопроса возникли к Донне. Давайте вопросы отложим. Сейчас мы Давайте. другой группы комментариев послушаем тоже, Володь. И потом мы к вопросам перейдем. У нас как-то получилось, мы так размышляли, не все были активны, но вот если говорить о пользе с практической точки зрения, но все-таки все равно у нас в группе вот обсуждалось, это как бы, ну, давайте так, я сформулирую, польза изучения подхода, да, и попытки работать в этом подходе, на самом деле она позволяет вообще в любой оценке глубже рассматривать специфические особенности, запросы, интересы и мнения любых вообще групп, да. Угу. То есть вот мне лично понравилось это очень различие, да, почему не права человека, да, а вот вообще в целом, а потому что, ну, есть специфическая реализация прав, да, и мы все равно, как бы, имея в виду общий подход, да, права человека, права женщины, мы можем рассматривать реализацию там этих прав, да, вот на уровне каких-то отдельных групп. С этой точки зрения это очень полезно, иметь в виду, что и с другими группами точно так же нужно относиться, не сильно обобщать, да, вот. Ну да, вот эта международная повестка цели устойчивого развития тоже все-таки надо учитывать, да, но оно не просто так возникло, это, ну, как бы вставка в эти цели устойчивого развития. Вот. Ну, про риски мы что сказали? Ну, про риски все равно, вот, что ценностный перекос при проведении оценки существует, да, все равно, да, мы предвзяты, да, мы принимаем это. Но если я еще и как бы сознательно использую принципы, то, мне кажется, риск возрастает здесь, да, быть очень сильно предвзятым и, ну, как бы, ну, не учитывать эту предвзятость, скажем так, не преодолевать ее, не бороться с этим. Вот. А с другой стороны, насчет рисков, ну, понятно, мы тоже отметили, что у нас в стране как бы вообще к феминизму такое сложное отношение, неоднозначное. В этом смысле как раз вот про то, что Донна сказала, да, что там, где это не воспринимается как-то серьезно, да, или, то риски есть. Но, с другой стороны, мы что отметили в группе, обсуждали, что у нас вообще-то в НКО, да и даже в проектах, вообще очень многие проекты ориентированы на женскую тематику, да. Ну, мы возьмем там приемные семьи, да, мы понимаем, что у нас среди приемных родителей женщин вообще большинство. Ну, это можно даже как бы объективно. Вот. Ну и состав сотрудников, да, и там права самих людей, которые проекты. То есть вот для меня это парадокс какой-то, да, что общество вроде к феминизму в целом отношение такое неоднозначное и сложное, а при этом вообще в социальной работе очень многое выносится на плечах женщин и для женщин, да, и для женщин. Вот. И в этом смысле как бы не рассматривать возможность применения принципов, ну, странно, да, потому что избегать этого разговора об особых ситуациях в отношении женщин тоже странно при проведении оценки. Вот. А до вопросов мы как-то не дошли, хотя вопрос, наверное, вот в наших этих обсуждениях вот звучал все-таки насчет перекосов таких, связанных с предвзятостью, да, больше. И с другой стороны, вот еще, вот у меня, может быть, вопрос есть, я сформулировал. Ну что же получается, если в стране как бы, ну или там в сообществе есть негативное отношение к каким-то феминистским принципам, ценностям, да, там, представлениям и так далее, а проект ориентирован на женщин, но получается, что мы должны как бы избегать, а не может ли быть оценка такой именно, ну как бы,
действиям, которые направлены на доказательство как раз необходимости учета особенностей женщин. Да? Не может ли оценка, наоборот, преодолевать вот как бы такое негативное отношение к, например, к феминизму, да, и к запросам, которые в этой идеологии реализуются? Это уже вопрос, да, Володь? Ты к Да, вопросу вот перешел? я бы, да. Донна, давай тогда вот вопрос так сформулируем. Значит, можно ли рассматривать, как ты считаешь, такой феминистский подход к оценке, как такой подход, который помогает в том числе преодолевать дискриминацию? Да. По крайней мере, содействовать этому. Я использовал слово «помогает». Вместо «содействовать» ничего? Нормально. Донна, микрофон включи. So let me take a step back. Just because a project is for women doesn't make it feminist. I would argue that many programs out there for women are anti-feminist. What they're trying to do, these programs, I'm not saying they're bad, right? This is a value statement, but they're trying to make women better at being women, right? Better mothers, better volunteers. A lot of programs out there aimed at women are keeping us in our traditional role of being caregivers and moms, for example. So let me just start from that premise. And their gender approach would be very useful. What's happening, what's going on, who's benefiting, how are they benefiting, and so on. A gender approach challenges nothing and no one. A feminist evaluation would come in and say, why is the program for IT, computers, predominantly filled with men? Men are coming out of that program and they're earning twice the amount as women. Why aren't women in that program? What is preventing women to have access to the computer program that's going to actually get them a better job? Why are women over in the nutrition program learning to be better caregivers? So that would be more of a feminist evaluation approach. It would look at an intervention and say, how is this bettering lives of women, or how is it keeping them in their role? But let me say that with feminism, Alexi and I were talking about this on the break. At the core of feminism is that women get to decide what we want to do, right? So if I want to be a mom of 10 kids, I wanted 4, I got 2. If that's my choice, right? That's not the choice of society or my parents or my culture or my government, right? So a feminist evaluation would challenge what's happening. Is it reinforcing women to stay in roles that they don't necessarily want to stay in? Feminist evaluation can be used on a project that's aimed at men, right? Because we're looking at relationships between men and women. We're looking at structural imbalances between rights between men and women. More than men and women, but let's keep it there for now. Okay, so. And I think the last question you asked, I agree. Yes, I think all evaluation is political. What differentiates, what makes feminist evaluation different is that it supports activism. And there's no other evaluation approach out there that supports that. Feminist evaluation supports activism. Our value add is that we bring the empirical data to support that activism. That's our value add as feminist evaluators. Спасибо, Донна.
Ты знаешь, в твоей книжке, вот, которая большая, где про становление оценщика, у меня любимый раздел «Между нами». Между нами. Там есть такой раздел. То есть у Донны вот идет глава, а потом раздел «Между нами», где она обращается к читателю как человек, который практически этим занимается и какие-то дает комментарии такие «Между нами». У нас тут все свои сейчас, в общем-то. И в одной из групп возник вопрос, который эта группа считает немножко, может быть, чересчур личным, поэтому если не хочешь, ты не отвечай, просто скажи, что не будешь. Но вопрос такой: как получилось, что ты стал заниматься этой темой? It's actually a very funny story. I don't mind sharing. I was working in the area of gender and housing in South Africa. And I was asked to write an article, a journal article on feminist evaluation in Southern Africa, which is where I was living. And I thought to myself, I don't know what that is. How can I write an article? I mean, I have no idea what feminist evaluation is. And that's how I started trying to understand the difference between feminist and gender evaluation. So my early articles back in the early 2000s are around differentiating between gender and feminist approaches. The more I read about feminist evaluation, the more I found that it resonated with my own values. So I decided to develop this approach to feminist evaluation because I found that the feminist evaluation that is currently out there is difficult to use. It's very academic. As a practitioner, I would read one paragraph 10 times and still not really be sure what it was telling me. So the reason I've decided to write my next book and to move feminist evaluation into a practical approach is because I do think it has value, as some of you had said. It does have value for other kinds of evaluation if it's understandable. I truly believe in these values, that it will make you a better evaluator. So in a nutshell, it was an accident that I ended up focusing on feminist evaluation, but a happy accident. Я отлично поговорил. У нас остался завершающий вопрос. Просто время уже подходит к концу нашей встречи. Хотя, наверное, вопросы еще могут быть. Ну, давайте этот сформулируем. Донна, согласна ли ты с тем, согласишься ли ты с тем, что можно не называть это феминизмом или феминистским подходом, но следовать определенным принципам и тем самым задавать некий вектор, в том числе для тех, с кем мы имеем дело? Yes, I actually, as a practitioner, I am very rarely asked what my evaluation approach is. I never, hardly ever use a label when I do an evaluation for the World Bank, for the UN, for a nonprofit. They want to see my approach. And I think as long as that's clear and transparent, for me, I think that's fine. But there are other evaluators who disagree with me.
Ну и они имеют право не соглашаться. Уважаемые коллеги, я бы, наверное, на этом хотел подвести итог и еще раз сказать Доне огромное спасибо за то, что поделилась с нами и нашла время, пришла к нам. Это было очень ценно и интересно. Я также хотел большое спасибо нашей чудесной переводчице сказать, Нине Корякиной, за замечательную работу, как всегда. И всем спасибо за участие. Материалы будут на сайте, запись будет на сайте. Донна, ты хотела бы что-то сказать в завершении? Just thank you so much for inviting me. Maybe next time it will be in person. Это было бы замечательно. Будем все на это надеяться, Донна. Может быть, даже в ЮАР. Ну, у нас выездное заседание клуба проведем в другой стране. Хорошо, спасибо всем огромное, коллеги. До свидания и до следующей встречи, которая будет во второй четверг июня. Объявление будет на сайте. Всем всего доброго, до свидания. Да, и материалы все будут